Hello and welcome to the Talk with Tariro. On the program today, we have somebody who's quite unique. She got to know about her status at the age of 9. And she is now 26 years old. And as we are in the month of commemorating International World AIDS Day, which is 1st of December, we felt that it's also important that we do hear from the voices of people living with HIV. We have Panashe on the program. Welcome to the talk. Thank you. Yes, Panashe, I want you to share with Zimbabwe your journey to knowing your HIV status. All right. I started knowing my status when I was 9, but I was born with it. My mom passed away in 2003 and my father passed away in 2004. So I started living at Emerald Children's Home. How were you taken to the home? From happened? home. All right. I started living here when my father was here. Here at Mashambanzo? Yeah. When my father passed away, they took us to Emerald Jew. We were two with my brother. My brother was born with HIV too. So that's where I was living, in Emerald Jew. Then they took us to Newlands Clinic for testing. Then they've tested me and my brother. Then we all both touched HIV positive. Then I started taking my medication. But at first I was just drinking medication without knowing why I'm drinking it. But at last they've taken me to their office. I used to live with the Dominican sisters. Yeah. So at Emerald, there are many children. Some are not HIV, some are HIV. Yes. At the time, I was like choosing myself. I'm HIV, others are not. But I get to get together with other people. They are at Emerald Jew. So when they told me why I'm drinking the medication, I started knowing I'm positive. Then Did you understand what it meant that you are positive when they were telling you? Yeah, well, they gave me the word AIDS. Then I just knowing that AIDS the same is like HIV. And then, how did that make you feel? Was when they told me you were born with it, my heart was like, let me drink. But for example, if I was given by someone, my heart would be not like comfortable. Yes. So, yeah, that's my life. Yeah. How did you said that they took you for counseling. How old were you then? There was a period when you were taking your ARVs, but you didn't know why you were taking them. How long did it take them for them to then disclose to you? Well, when I was 11 years. When you were 11 years old? Because I was knowing much. And looking at your brother, how old is he, and how is he also coping with My brother now is 18 years. So when he started knowing the HIV positive thing, he started knowing it when he was 15. Was before he was only drinking like what I was doing. Yeah. But when he was told, he got to understand. So now he can go from Emerald Jew to the clinic by yourself. Yeah, he understands it. He understands it. So what I want to find out from you is what are the challenges when you are looking at you as a young person, getting to know about your status at the age of 11? How does it affect young people? We know we are in the month, and with World AIDS Day coming, celebrating the successes that we have made, having you as an adolescent, being born with HIV, and now you're 26 years old. And if I'm looking at you, if you don't say it, no one can actually tell that you are HIV positive. So when I'm looking at you, I'm seeing a success story that we have as not just you, but I'm looking at Zimbabwe celebrating Panashe. And in December, yes, we are approaching the festive season. Christmas is coming. We want to be celebrating. I want to hear from you, from adolescents, when you are born with HIV, getting to where you are, how does it make you feel? It makes me feel happy and thankful. I'm still alive. Yes. Some are living with sugar. Some are living with heartburn. Yes.
They can pass away, but I'll be alive. Yes. So maybe for Zimbabweans, what we would want to find out, Panache, you are now 26 years old. Are you dating? Yeah, I'm dating. Tell us. I'm dating a man we have same status. Yeah. By now she's looking forward to marry me. Hey, when is I that? have one child, but he have one child. So, yeah. When did you have your child? My child was born in 2015 December. Yeah. How old were you? I was 19. You were 19? Yeah. Did you disclose to your other partner? My partner was HIV positive. Yeah. And what's the status of the child? My child is negative. Is negative. You went through PMTCT? Yeah. Tell us what happened there. How did you go through the PMTCT process? We went to the Newlands clinic. Yeah, then we give a medication to protect the child. Okay. Yeah. So what is your message to Zimbabweans? We are commemorating International World AIDS Day. December is a month that we commemorate International World AIDS Day, being specific on the 1st of December, and we are approaching the festive season as well. Your message to Zimbabweans? When you are HIV positive, don't put yourself down. Drink your medication every time, right time, every day. Was medication, when you are drinking medication for HIV positive, it's for life, not for a day. Yes. She is emphasizing the message of adherence to say if you're on HIV medication, those are ARVs, it's important that you take them exactly as instructed by your doctors. Join us after the break. We know it's International World AIDS Day commemorations, commemorations that we do throughout the month. And now we are saying, like I said, it has to be commemorations throughout the year. And we are featuring voices of people living with HIV, as we feel there is no International World AIDS Day without the voices of people living with HIV. Now I'm joined by Limbai Temba Chako, who is also going to share with us a success journey, because here what we're trying to do is to appreciate and celebrate the successes that we have made. Tinokuchingamidza ipa the talk. Ndakunzwa kuti mutitaurire imimi kurarama kwenyu ne-HIV nhoroondo yenyu yakamira sei? Ini nhoroondo yangu yakatangira pakurwara pakaita murume wangu muna 97. Murume wangu akarwara kwe 3 months. Ipapo tine mwana musikana umwe chete panguva yanga ine 7 years. Saka arwara kudaro takaudza vabereki vacho vachibva vati isa hatina zvandingakwanisa kuti tingaita muroora, mongodi munongoenda kuchipatara. Saka ndakatakura murume wangu kwakubuda takuenda kuNazareth ichiti anotestwa TB nekuti anga achikosora zvisingaiti. Saka pakuti tiende kuchipatara kunda ndisina mari, ndakamubereka kumusana chibva kumaJubek pandandanetera ndimutsveta pasi. Ndikamutakura tofamba. Saka tiri muroad kufamba kuda takabva tasangana nemotikari yemashambanzou ichitobva kwataienda vachibva vapaka mota pasaidi. Tukanza mama chii chiri kunedza, ndikati murume wangu arwara. Saka pamuri kuenda kupi, ndikati tiri kuenda paNazareth toda kuti anorapwa. Vakabva vatena mota vachibva vati pindai motikari. Kwabva vatitakura kwaunotitsveta paNazareth paya svika tichazodzoka touya kuona kuti mabatsirwa here. Pachipatara paya achibva achekwa vachibva vati toda kuti timucheke TB. Kanzi alright. Saka vane mishonga yavakambotipa vamwe kumbonyaradza marwadzo vachibva vati mozodzoka mangwana. Saka nguva yemafoni anga asati apa chibva nangoti regai ningoti ndingomira kusvika nasisa vazodi kuti takura. Kwabva vazosvikawo kwabva vatitakura kwakunonditsveta kumba. Vatitsveta kumba kudaro tavaudza kuti mangwana tanzi tidzoke, ende zveshe vakabva vamuka vachiuya kuti takura kwakuya kwakunotitsvetawo. Tasvika kuchipatara kuya akabva arapwa. Saka anga asati amariza kuti akabuda ekuti ane TB. Saka zvadarezvo vabereki vacho kumabhuku vachibva vanzwa kuti mukadzi wacho angaenda nemurume kuchipatara, asi chakavabata ndechekuti azoenda akatakurwa akaberekwa kumusana sei. Saka ndopakauya vanin'ina vacho svikanzi mai guru tozotora mukoma tiende kumba vana mai nababa vati endai munotora mukoma muye naye.
kobva tadi tatakurana inini nemurume nemwana kwakuenda kumabvuku kwezvekuku zvitabva tangozvisiya saka handina chandaipikisa semunhu ndaenda kutotsvagawo kuda kudi kubatsiro taenda kuya kwabva vanoti takwenda kuparirenyatwa naye kwabva taenda kuti kuparirenyatwa kuya anombonoita 2-3 days achibva asati ashaya kudaro ndandinaye kumba nasister Irene Mashambanzo vamwe murungu aiuya achifambira vanhu mudzimba vaindivigira magloves chichi nguva yaita achizviitira tsvina ndaingobata nemaoko ndisina chandaiziva ndichigezesa ndichingorara naye akagara akangosvinura usiku hwese saka ipapo ndopatakazoona kuti vanasisa vaona kuti munhu adi mwana aremerwa ndopatakazoti avamutakura kwakuenda kuparirenyatwa aenda kuparirenyatwa kwe hana kuita kana kuti 3 days achibva ashaya. Imi ndobva mazotestwa papi? Ini pandakatestwa ndakazotestwa tabva kunomuviga saka ndatestwa kudaro kwabva ndabatwa chipositive zvese nemwana uyu anga ine zimota rari mumusoro make raiti kuti bata kudai raidhubhuka urwa hwekuti waizara kana kapu saka tada vabereki vacho vabva vandidzinga pamba pasvikanzi atigari ndiwechi wakakonzeresa mutarisawo nemwana ari kurwara muri mwana wangu panapa arikadi akashaya saka ndopandakatanga kuzvigarira ndega ndichihodha chibage kumusika ndichibika ndichinotengesa nemwana wangu kumusana saka Mashambanzo vakava kuita follow up kumba 97 years vabva nditora kwakuya neni kuno cooperative taisona tiri mukati umo tinaye titungamira inzi Bibiana Dure akazoshayika hake tichisona tichipuwa munda wokurima kumunda kuna sister Margaret tichitorima tichitowana chibage chikafu chedu asi vaiti kana ya Friday patinoenda kuweekend taitopuwa chikafu chedu hupfu mafuta chiporiji yevana tiri kunopa vana kumba kweko. Saka kurarama neHIV makore esaya mabudirira sei kuti musvike pamuri papa? Ini zvandakazoita ndakaenda kumasupport group tichingonoshiyana nevamwe tashiyana kuda tibva tadzidzisana zvemukando zvekukandirana dzimari kwabva ndachitanga kuhodha musika wangu ndichitengesa ndaimbotendera kwabva ndazoti paTariro jaikwa kuchikumbirawo pakachiposheni kwabva ndaisa katebhuri ndichingotengesa ndichidaro saka ipapo ndaingoramba ndichingoita saizvozvo kusvika ndazotorawo passport yangu nemari yemusika iyeyo ndichidanda kuenda ndichinohodha ndichiona nezvihembe ndichitengesa. Well, we are hearing her story. The message that is coming from her, it's a message of encouragement where she is saying, if you're HIV positive, there is something that you can do that for income generating initiatives. Hers is a success story. Unfortunately, we don't have a lot of time, but I'm hoping in future we will also continue to hear from her. But if you're a woman living with HIV, you heard her story, how she is not struggling but is using her hands to generate income, to look after herself. If you look at her, she is quite healthy. Join us. We have our next guest who's also living with HIV. Yes, we are commemorating International World AIDS Day, as well as December being that month. Join us. Paris, on the program we are joined by Dadirai Majambe. She is a woman living with HIV. Dadirai, ndoda kubvunzwa kubva kwauri kuti pawakaziva kuti une HIV, wakazvitambira sei kuti uzosvika pakuti unge uchirarama kwenyu hwekuti unorarama zvakangofanana nekurarama kuri kuita vamwe vanhu? Inini pandakaziva kuti ndiri HIV positive zvakambonditi batei pandatanga kuzvinzwa, asi nekufamba ndakaona kuti handisirini ndatanga nazvo. Kune vamwe vari kutorarama vari mukati mazvo, saka ndakangoramba ndine faith kutenda kwakanyanya kuti naJesu ndinorarama. Saka kusvika namanje ndongoti naJesu ndinorarama. Kana mukatotarisa zvandiri hazvitoratidze kuti ndiri munhu ari kurarama neHIV positive. Saka ndinongopa kungoramba ndichingotenda nekuti ndikatarisa HIV positive hakusi kurwara. Kune vari kutorwara. Inini handisi kurwara. Handitodi kunongedzwa pavanhu vari kurwara because ndiri fit. Hapana pandinopomera kuti apa ndiri kunzwa. Kutori neasiri kuziva paakamira. Anenge achingomuka achiti musoro, mudumbu, gumbo rangu. Asi inini handidi kunyepa. Ndinondomuka ndiri chigwindiri njanji ndichitoenda kunoshandira vana vangu. Ndoda kunzwa panyaya yekuti senyika yeZimbabwe tine matargets atanga takaisa ekuti vanhu vapiwe mishonga, iwewe kuaccessa mishonga zviri kufamba sei, zviri kunyatsofamba zvakanaka here? Zviri kunyatsofamba zvakanaka. Ndinongotora mushonga wangu pazuva rinenge rataurwa ranyorwa nachiremba ndongoenda ndonotora mushonga wangu kupi? paHopley Clinic.
ndoenda kunotora mushonga, ndinongotedzera nguva yangu yandakatanga kutara pekutanga. Ndo nguva yangu yandinongoramba ndichitarisa iyoyo ndichinwa, ndichitarisa iyoyo ndichinwa. Iko zvinozvi futi handichatozi kutarisa. Asi kuti ndakutosenza kutoti nguva yakwana ndotogadzirisa chivanhu changu. Zvakakosha sei kuwana support kubva kuhama kana uri kurarama neHIV, kubva kuhama even wakakutenderedza? Zvakakosha zvakanyanya. Nekuti auite stress. Ukava munhu futi akasununguka, auite stress. Unotosheya, unotodzorwa pandangariro, otokurumidza kuti sei kudzoka nekukasira. Pane kuti urarame usina. Vamwe vanozviviga, vamwe vanozvivanza. Asi hauzivi kuzvivanza zvinouraya. Handiti kune stigma iya iriko. Iye zvino ichiriko here from your experience? Zviri kuitika. Iriko kuti vanorarama nemushonga, vanorarama vari positive, havapi vemapiritsi. Asi iko zvinozvi hatichazviise matiri. Nekuti ukaziva paumire neasiri kuziva paakamira, unogona kunditsvinyira kuti ari kurarama ari pamapiritsi kana kuti pamushonga. Iwe usiri kuziva pawakamira, uri kutotya kutonobayiwa tsono. Inini handina mbotya kunobayiwa tsono. Wozotarisa iwe mangwana ndiwe uri kumuka uchiti musoro. Ini ndiri kutomuka ndiri kutomhanyira vana vangu. Kunoita sei kunovashandira. Shoko rako raungapa kune vamwe vanhukadzi kunyanya izvino tiri kuti tanga tichicelebrata International World AIDS Day, totarisa isusu weye vari kuti it's shared responsibility by 2030 AIDS must have ended. Shoko raungapa kuZimbabwe nderekuti tiri muna December tatarisana neChristmas zvakare, apa tinenge celebrate International World AIDS Day. Ungada kupa madzimai kunyanya shoko rokuti? Inini madzimai ndinovapa shoko rekuti zivai pamumire, regai kutya. Ukaziva paumire wararama, ukaziva paumire wakunda. Ende usati kuti HIV positive warwara, hakusi kurwara. Iva neushingi uzive pawakamira, ende usamirira kuti hanzi nekuti baba ndiri kurarama navo izvizvi zvekutestwa havazvide. Iwewe mhanya, enda unotestwa. Changamuka, mukadzi wanhasi, changamuka, muka, rega kurara. Nekuti nguva iri kupera wakarara. Kuzomuka, kuzoenda mubhara, wozoenda wakupushwa, unononoka kusimuka. Saka kasira kuziva pawakamira. Yes. A message is know your status. Join us after the break. Welcome back. We continue with our discussion. Yes, International Women's Day, International World AIDS Day. Remember, being a woman, we're always talking about International Women's Day. Yes. Today on the program, we are looking at December being the month where we have the 1st of December being International World AIDS Day, as well as the whole month, the whole year, starting from the 1st of December. Then we are saying for the next 365 days, let's celebrate the successes that we have made in terms of our HIV response as a country, as well as look at the challenges and find ways, and also remembering those who actually succumbed to AIDS. Now on the program, I'm joined by Sister Tom. Sister Tom, the first two segments, we're hearing success stories from women who are living with HIV. And I want to find out from you, coming from an institution that deals with people who are living with HIV on a daily basis. You work with them, you eat, sleep, and drink people living with HIV. I want to hear from you as we are talking about from 1st of December. We are saying for the next 365 days, we are celebrating the successes that we have made. We're also remembering those who have succumbed to AIDS. What would you say have been the successes that you have witnessed as somebody who sees people on a day-to-day basis coming, especially on the area of prevention and treatment? Thank you very much, Tari. Like you are saying, indeed, we live HIV. Every day, 24/7, we are talking HIV. That's our gospel here. So for the successes that we can talk of, coming from Mashambanzo, we have seen people who have delayed in going for testing. Then they come here, you treat, and they go home
fully recovered. So we can say we've witnessed recoveries in people whom the community or the relatives would have condemned. They said, this one, I don't think you live to see the next day, but they've come here and we've been very happy. We actually rejoice in seeing those people coming back to tell us, when I came here, I didn't know what was happening. Some of them, they do come in a wheelbarrow. You know, like the communities that we are saying, we are saving the community that is underprivileged, the poorer of the poorest. So they do not even afford the means, other means of transport to come here. Besides pushing the person in a wheelbarrow, they come here, you get that person, you treat 3 weeks, 4 weeks, a month, or even 2 weeks. Some have gone even up to 6 weeks, 6 months. But at the end of the day, what we are saying is complete recovery. Those people have gone back to school if they are school children. They've gone back to work if they are adults, if they are parents, and they've come back here to say, Mashambanzo, we want to thank you very much for what you did. So we want to praise the Lord for that. But looking at this situation on the ground, would you say we are progressing in terms of people understanding, even in terms of issues of stigma, issues of adherence to their treatment? Are we winning? There was a time, Tariro, that would say we're really winning. That was, if you check in the 2017, 2018, and part of 2019, we're actually celebrating and saying we've won. Come mid-2019 to date, honestly, I think it will be fair for me to say there looks like we are now failing. You want to look at the challenges that people are facing that have actually led us to that kind of drawback that we have had. People have really defaulted. There is stigma in the community. Stigma from the people who are around the people who live with HIV. Stigma, self-stigma. The individuals living with HIV themselves, they do stigmatize themselves. They think now that I've been diagnosed, I've been tested, and I've been found to be living with HIV. So this is now the end of me. So why should I take the ARVs? It's just a mere waste of time. That's what comes to their mind the moment they are told you are living with HIV. What people don't realize is being diagnosed of HIV is a beginning. It's another chapter of your life that you didn't know, a new one that you have to live in. So, just briefly, your message to Zimbabweans as we commemorate International World AIDS Day. We are getting into the festive season. We are looking at the issue of HIV. Your message to Zimbabweans. Tari, you know me. My gospel is always the same. The message to Zimbabweans is, let's all try and be screened for HIV. Tariro, as you are walking, and as long as you are still sexually active, you engage in sex, unprotected sex, then there's always that risk for you to contract HIV. So let's all go and get screened for HIV so that we know our status. When we know our status, let's all go on treatment and just adhere religiously to our medications so that we can have the viral load that is suppressed. And not have more infections. We know December being a month of celebrations, definitely we tend to engage in all sorts of behaviors. Sister Tom is telling us, let's know our status, and once we know our status, let's go on treatment and make sure we are leading healthy lives. So until next week, it's goodbye.